Good evening, guys. Cesar16 here. Once again, it has been a while. I know that I haven't uploaded any pre-analysis or updates. Last week I did for like 2 days, and the rest of the week I didn't because I wasn't gonna be looking for any opportunities for the last 3 days. So I decided to just don't upload any content because I was also trying to improve. I was talking to my mentor and some friends about, I've been getting more knowledge to actually try to improve my plan and my trading opportunities. All right. But I'm back. Let's see how it goes. Okay. So, what I'm going to be looking for tomorrow. Okay. What I'm going to be looking for tomorrow is right here. Let me go to a bigger chart. So okay, I don't take any entries at the 45 time 45, yeah, at the 45 minutes time frame. I don't know how to call it, but I'm gonna put it at that time frame so you guys can see exactly what I'm gonna be looking for in general. Okay, first of all, for buys, why I want to take buys from down here or even down here would be even better. Okay, I want to take buys from those areas because the price, if the price goes back down exactly here, it's gonna be rebalancing this whole bullish area. So if you guys pay attention to this, what is it, this, the price has been going up and up and up, and it haven't reached that 50%. Okay, so if we see the price coming back down to mitigate that 50% of the whole bullish leg, we may see we are gonna have more confluence for the buys. Okay, so in general, I would like to see the price going back down, manipulating this low and manipulating this low right here too, and also mitigating this range. That range created a break of a structure. It broke a high that I was in the left, so this is a good range to get involved on a reverse. Okay, so I want the price to manipulate those lows and to mitigate this 50% line right here, to hopefully see the price slowing down after the manipulation of that low right there, that is a low, and hopefully the price rejects, and it shows me that it doesn't want to go down. Okay, so if the price shows me that, I'm gonna be looking for buys. If that buy opportunity happens during London, I'm gonna be looking probably for a continuation from a continuation like that. I'm gonna be expecting the price to come back down to the 50% and hopefully create me an opportunity right there. Okay, so we may see the price mitigating the 50% to go here to then keep going down right after, or it's gonna keep going up because we are very bullish right now. Okay, but it's possible the price may just it may start creating a bearish trend, maybe not, to keep going down because the price, it is mitigating a higher time frame range right here. Okay, so it would make completely sense if the price decides to keep going down. Okay, also keeping in mind that if we go to a bigger time frame, as I said, the price right now is mitigating it. Well, it mitigate that for the monthly doji. Okay, so if we go to the weekly, the price here mitigated the monthly doji. It created a sell order, all right, and the price went down, and now it's going back up. Okay, so the price, if we go to the daily,
daily. Let's go to the 4-hour. I think it's gonna be more clear. Okay, so if you guys can see, the price went up here, mitigated that range and react back down. Okay, so we have a range that is in higher prices right there, and the price, reverse back down. So what I mean by that is that we may see the price going up to mitigate that range once again, and to maybe manipulate the high to then keep going down, or it's gonna go down to rebalance the 50% that I mentioned, guys, to then go up a little bit to create a higher high to then keep going down right after. So we may see it's gonna be an interesting week because our price is very bullish, but we are in a very good location to get sales, in general. Okay, so I'm gonna explain my sell opportunities now. Okay, let's see. Okay, so why I want to take sales? I just explained one of the reasons why in the higher time frame that I showed you just now. So if the price from here keep going up and it manipulate the high right there to get a little more deeper inside this higher time frame range from the 4-hour, if the price break that high right there and it slow down, and if it shows me that it doesn't want to continue to the upside, we may see a sell opportunity right there. Okay, so we may see a setup like that happening during London or maybe during New York. But if I'm gonna take a sell like that or a sell like that, everything depends how the price is approaching, as I always say. Okay, if the price goes even higher, I'm not gonna be taking sales at all because we are way too high. And when the price is, I like to sell when the price is high, don't get me wrong, but if the price extends, if it keeps going up like that, I have to wait. I gotta give it a day, I have to take the day off pretty much and wait for the price to show me a structure before taking, any opportunities. So tomorrow is gonna be an interesting day. Okay, so that's exactly what I'm gonna be looking for tomorrow. Okay, sells from up there because of what I explained, and buys down there because of what I explained when I started the whole pre-analysis. Okay, so it's gonna be interesting and it's gonna be very simple at the same time. So let's see. Last week I just took one trade. It was a loss, it was a bad trade. The trading idea was perfect, but I shouldn't have taken it. Okay, because I think I explained that the last time. I knew it and I just took it. I deserved that loss, but that my entry was under that low right there. Okay, if I'm gonna execute like I did, I have to wait. I have to see the price above this high right there. And since I took that entry down there, it wasn't valid. It was that the trading idea was good, but it wasn't a good trade anymore because I was too low and I was selling. So I wanted the price to be up here, But it's fine. We are here to learn every day. So, yep. This is my pre-analysis for London and New York. Thank you for being here. And now I'm gonna explain everything in Spanish. So let's see. Let's have fun this week. Hopefully we all of us have a good weekend. So take care, guys. Voy a explicar todo en español ahora.
primero que todo quiero a quien sea que estén acá en este preciso instante que quiero preguntarle si creen que sea mejor hacer un video aparte en español o a lo mejor abrir otra cuenta de TikTok para subir contenido exclusivamente en español, porque siento que daría bastante pereza. O sea, primero el video sería demasiado largo y siento que daría bastante pereza para alguien. Claro, a alguien que sí le interese aprender no le daría tanta pereza, pero siento que sería mucho mejor si subiera el contenido en español en un video aparte o en una cuenta diferente. Ok, voy a proceder a explicar todo rápidamente. Voy a explicar todo al revés. Voy a explicar por qué yo quiero vender. Ok, so let me go to the 4 hour. Ok, ¿por qué yo quiero vender? Yo quiero vender porque el precio en este momento se encuentra mitigando este range. Y acá es donde entra mi patrón. Range, initiation, mitigation, continuation. So ya tenemos una narrativa de que es posible de que el precio caiga. Pero también hay narrativa de que el precio suba, porque el precio está muy bullish. No sé si recuerdan que dije cuando empecé a hacer videos, había dicho que el precio aquí se encontraba mitigando este range acá, y como siempre dije, es posible que el precio caiga acá como lo hizo, y desde ese punto en adelante es posible que el precio siga cayendo o que siga subiendo hacia la alza, respetando esto acá, targeting. Es posible que el precio siga subiendo para llevarse ese high ahí, pero como podrán ver, todos esos procesos toman mucho tiempo porque es el higher time frame. Ok, so yo quiero vender debido a que el precio se encuentra en altos precios. Es una muy buena área para vender, así que yo voy a vender por esa razón. Ok, vamos a explicar todo rápidamente. ¿Qué yo quiero ver para vender? Primero que todo, yo quiero ver el precio subiendo de esta forma y manipulando ese high. Si el precio manipula ese high y mitiga un poco más adentro este range, toda esta área, si hace esas dos cosas y el precio me muestra que no quiere seguir cayendo, o sea que el precio me muestra que el precio se calme y luego empieza a caer nuevamente, el precio ahí me está mostrando que no quiere seguir subiendo. Y cuando el precio haga eso, ahí es donde posiblemente vea mis ventas ocurriendo. Yo, por ejemplo, esperaba lo mismo acá. Yo quería vender desde acá, pero nunca vendí. ¿Por qué? Porque el precio rompió el high y el precio siguió hacia la alza. El precio se extendió. ¿Ok? Si pasa lo mismo, yo no voy a vender. Yo quiero ver que el precio manipule el high y luego me muestre que no quiere seguir subiendo. No sé si pueda mostrarles un sample. Vean, por ejemplo, algo así. El precio vino acá arriba, manipuló ese high, subió un poco y me mostró que no quería seguir subiendo. Y de ahí en adelante fue que yo vendí. Ese es un buen ejemplo. ¿Ok? Yo quiero ver el precio que se calme y que caiga de esa manera y no que siga subiendo como subió la semana pasada. So, yo espero algo parecido. Yo quiero que el precio suba, me manipule ese high y desde ahí en adelante me muestre mi oportunidad hacia la baja luego de que me confirme que no quiere seguir subiendo. ¿Ok? So, si el precio me muestra ese setup durante London, es posible que yo tome una continuation durante New York. Todo depende de lo que haga el precio. Ok, ahora, ¿por qué yo quiero vender? Comprar. Yo quiero comprar acá abajo, primeramente, porque el precio no ha rebalanceado, dirán ustedes. ¿Qué no ha rebalanceado? El precio desde acá abajo ha estado subiendo. Y si se enfocan en esta línea de acá abajo, esta línea acá, van a notar que el precio ha estado subiendo y nunca se ha regresado a mitigar esa línea azul. Creo que es azul, no verde. So, el precio nunca ha bajado acá. ¿Ok? Por esa razón, el precio, si quiere seguir subiendo hacia la alza, el precio tiene que regresar a rebalancear eso ahí. ¿Ok? Tiene que venir a eliminar todas estas órdenes que están acá abajo. O para buscar órdenes, no sé cómo lo quieras ver tú,
venir a manipular personas acá y meter más órdenes ahí abajo para seguir hacia la alza. Ok, so yo quiero ver el precio cayendo nuevamente para rebalancear el swing. Ok, todo esto yo quiero que el precio vuelva acá para rebalancear y luego quiero que me manipule ese low para posiblemente ver lo mismo que expliqué anteriormente, que el precio me manipule a un lado y me mitigue este range que creó un rompimiento de estructura, rompió un high a la izquierda. So, yo quiero ver que el precio me haga eso, que el precio se calme y me muestre que no quiere seguir cayendo para posiblemente encontrar una oportunidad de compra que se vea de esa forma o de esta forma. Ok, si el precio hace eso, puede haber una reacción hacia la alza para mandar el precio acá, para seguir bajando, creando una estructura bajista, luego de respetando toda la estructura de acá a la izquierda, o va a bajar para luego seguir subiendo hasta la alza, respetando la estructura alcista que el precio ha llevado las últimas 2 semanas. So, tenemos dos intenciones en place. Por eso es que yo siempre digo que todo depende de dónde tú te encuentres cuando abra tu sesión. Si mi sesión abre acá abajo y me hace algo como esto, yo voy a tomar compras en general, yo no voy a vender. Si el precio amanece acá arriba, yo voy a estar tomando ventas en general, todo dependiendo que haga el precio. También es posible que el precio rebalancee todo ese bullish leg, que lo rebalancee y suba, o que siga bajando un poco más arriba para ir en adelante a seguir subiendo, o bajar un poco más abajo para seguir subiendo. Por esa razón podemos ver, por eso digo que el precio puede seguir cayendo. El precio puede venir acá, dar una oportunidad acá para subir aquí, creando una estructura bajista para luego seguir cayendo, para venir acá y de ahí seguir subiendo, o subir un momento para luego seguir cayendo. ¿Ok? Todo depende de dónde tú te localices. ¿Ok? Todo depende de dónde tú te localices y qué el precio te esté mostrando en su momento. ¿Ok? So, este viene siendo mi pre-análisis luego de, entre comillas, toda una semana. A ver qué tal va la semana y hopefully es una semana exitosa para todos. Ok, so pasen una buena noche y ahí nos vemos mañana. A ver qué tal va.